Sikubingelele sikwamukele indabeni zehora lesikhombisa kusihlwa lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela nazo ezinohlonze kusihlwa nje. Kubhekwe elikhulu enkulumeni kaMengameli wesizwe uCyril Ramaphosa ezokuthula amaduze njengehora lesishiyagalombili namhlanje kusihlwa. Nationally, we're at 779,337. So that's what we have for your full time. Babalele inkulungwane ezingamakhulu ayisishiyagalombili abafundi bakaMatriculation abaqala ukubhala ivivinyo zabo zokuphela konyaka kuze lonke njengoba bebhala iphepha lesingisi lokuqala namhlanje. Njengoba umpetha bomhlaba amabhokobhoko belindelwe kuleli kusasa ekseni iqhubekile imigubho yokuhlonipha ukapteni uSiya Kolisi ezwide eEastern Cape. Kubhekwe elikhulu enkulumeni kaMengameli wesizwe uCyril Ramaphosa ezokwethulwa amaduze njengehora lesishiyagalombili. Ukuzokabanzike ngalolu daba zivakashelwe umhlelo wezindaba zombusazwe SABC uMzwandile Mbeje. Shandu sikubingelele sikwamukele indabeni zakusihlwa nje. Ake usazise ngezinye zezihloko okungenzeka uMengameli azithinte namhlanje ebusuku kanti ke ngaphandle nje kwalo kade kwenzeka ngempela sonto. Sibonga kakhulu sakhiwo sibingelele nakubalaleli. Nebala silindele ukuthi uMongameli esebenzisele lithuba lokuthi izwe lijabule kumanje njengoba phela kunamabhokobhoko ewinile wonke umuntu imimoya mihle. Ngiyacabanga ukuthi uMongameli ubonile ukuthi njengosopolitiki phela ithuba olubonayo ukuthi liyakuvumela uyalibamba. Uzobe esebenzisa lelo thuba ukuthi ekhulume ngezinto ezibalekile uzokhumbula phela ukuthi naphezulu ukuthi sijabule ukuthi amabhokobhoko enze kahle sinezinkinga ezinzima eziphathelene nezomnotho futhi nodaba lokucisha likagesi akapheli besike sabona ukuthi kuma kancane kodwa kuvele nje kwaqhamuka umsinga ubandayo sabuyela khona lapho ezinye zezinto uMongameli azokhuluma ngazo lezo. Enyeke ebalekile uzokhumbula ukuthi einsuku nje zembala ekuzokwethulwa uhlelo lwezimali lwaphakathi nonyaka uzophinde futhi ebalule kabanzi mayelana nalolu daba. Enyeke into sakhiwo ebihlupha kakhulu abantu baseNingizimu Afrika ke kwazi nezinkulumo zokuthi lelizwe liphelelwa imali. Uzokhumbula phela ukuthi izwe mangaphelelwa imali kuyosho ukuthi ngempela ke ayikho into yethu. Ngiyacabanga ukuthi uzokwazi ukuthi esitshele nangalezo nhlelo mhlawumbe kokugcina kuleli viki iNingizimu Afrika kanye neMelika namanje ose-Afrika azoba nomhlangano obalekile. Lo mhlangano ke owesivumelwano sohwebo phakathi kwamazwe ase-Afrika nelase-America. Lesi sivumelwano siyaphela ngo-2025. Sisho ukuthi lesi sivumelwano lesi sivumelwano senza ukuthi imikhiqizo yethu siyikhiqiza la siyithumele eMelika ngamanani aphansi ukusho ukuthi ke mhlawumbe sifuneke sivuselele khona sizoqhubeka nokuthi sihwebe. Ezinye zezinto uMongameli engicabanga ukuthi uzoyithinta lezo. Shandu ake sithinte udaba lolu olunyakazise kakhulu iNingizimu Afrika lo holiday ukuthi ingabe uMengameli unalo ilungelo lokuthi avela avuke nje athi kuzoba iholiday kusasa. Ngiyazi ukuthi udaba ngempela abantu abalibhenga amehla bemvu kodwa inkosami bengazisukile ngoba uyena uMongameli owathi mangabe ngicabanga ukuthi sikuma quarter final wathi makuthi siyafika siyayiwina indebe ucabanga ukuthi uyosinika iholiday. Ngiyacabanga ukuthi abantu baseNingizimu Afrika bakuthathela lapho nakuba mhlawumbe ngalesi sikhathi wayisho ekusho sakudlala abantu baseNingizimu Afrika bakubhekile kodwa ke nje ubusubuzile uMongameli umuntu olawulwa umthetho sisekelo. Ngisho noma ngabe uyafisa ngeke nje evuke ekseni ethi kune holiday kumele kunebezi nezinkambiso ezithize azilandelayo. Kodwa into engicabanga ukuthi engehlenze sakhiwo ukuthi unale ithuba uMongameli kade ngibheka nje ama holiday asele ngabona kune holiday 16 December. Uma ulibheka lelo holiday lingumgqibelo uyiholiday umgqibelo into engathi ishu mhlambe engakwazi ngoba isikhathi sisekhona mhlambe ethi kulubuyisa elibeke ngolwesihlanu noma esinika umsombuluko kodwa ngiyazicabangela kodwa nje ukuthi vele evuke esithi kuyiholiday umthetho sisekela umvumeli ufuneke kube nezinkambiso azilandelayo ukuze ememezele iholiday. Shandu sibonge kakhulu ngencazelo yakho yanamhlanje njengoba usichazela ngokuzokwenzeka ke uMengameli isizwe siningi impela silindile ukuthi uMengameli uzothini. Impela silinde kakhulu isizwe sizobona ke njengoba usushilo ke nje uMongameli uzobe sekucacisa lakho isikhathini nje esingaphansi kwehora kusuka manje. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho Shandu. Sihlabele phambili.
Lo-ke bekungumhleli weindaba zombusazwe lapha e-SABC uMzwandile Mbeje. Ungqongqoshe wezemfundo esisekelo Enji Mutheha uthi baqinise ezokuphepha ukuvimba ukuputshuka kwamaphepha uthi okwamanje akukho ukuphazamiseka okubikiwe njengoba abafundi bakamatikuletsheni beqale ukubhala namhlanje. Isikhathi esinzima kubafundi bakamatikuletsheni baqale izivivinyo zabo zokuphela konyaka. I'm grateful for having the chance to be in matric, and I hope my parents are proud that I made it. A lot of people didn't make it, so understanding that I had this opportunity, I'm really grateful. Babalela izinkulungwane ezingamakhulu ayisishiyagalombili abafundi abazobhala izivivinyo zokuphela konyaka ezikhungweni eziyizinkulungwane eziyisikhombisa kuzwelonke. From the public system, nationally we're at 779,337. So that's what we have for your full time. For your part time, they were at 181,000, which takes us close to about 900,000. Then you calculate your IEB, your independent exams, because they're also sitting for exams, and all other independent exam bodies. And in total, there'll be 1 million young people sitting for exams now. We've been working very well with the schools, encouraging them to have backup, power, that is generators. Those that don't have will then, be renting out those generators for them. Kusenjalo owengamele ezemfundo KwaZulu-Natal uMbali Fraser uthi isifundazwe siphokophele ukuthi siphumelele ngamaphesenti angama-85 nakuba ke sibhekene nezingqinamba ezifana nokukhulelwa kwabafundi kanye nezinhlekelele zemvelo. With all the challenges that we had, but we are going to make it. And at the most, we are looking at 100%. But unfortunately, as I've said earlier on, that there are challenges there and there. Iphini likaNgqongqoshe wezemfundo uDokotela uRegina Mhawule uthi umnyango wezemfundo wenze izethulo emnyangweni wezezimali kazwelonke ukuthi kutholakale enye imali yezosiza njengoba izinyana zothisha KwaZulu-Natal zikhala ngokugcwala ngokweqile emagonjini okufundela. We spoke with the National Treasury. We believe that on Wednesday, when the Minister is outlining the budget, we'll say something about KwaZulu-Natal. Esifundazweni Eastern Cape khona bangaphezulu kwezinkulungwane ezingama-80 abafundi ababhale iphepha labo lokuqala lesingisi. For me, it was good. The only thing I struggled with was my time management, but otherwise I thought it was really well. Western Cape bacela ezinkulungwaneni ezingama-77 abafundi ababhale izivivinyo kanti bathi iphepha lesingisi lokuqala lihambe kahle. It went very well, even though I was panicking, and I don't know, I still feel the pressure even now. It was good to experience anyways, and yeah. Isifundazwe iFree State sithemba ukuthi sizozuza amaphesenti angama-90 kulonyaka sibuyele ekubeni yisona esihamba phambili ngokuphumelela kwabafundi. Lesifundazwe ke saqala ngamalungiselelo zingekavulwa izikole kulonyaka. Enkantolo ephakeme yasePitoli namhlanje kuvela ukuthi umsolo wesibili ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uBongantanzi wahlukunyezwa ngaphambi kokuba avume icala. Ummeli kaBongantanzi ngumsolo wesibili ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uthi uNtanzi wathathwa wayiswe endaweni eseduze neyokulahla imfucuze Orlando Soweto washaywa waze wopha. When you ascended that box, accused number 2 called me and told me that when I see this man, I feel like crying the way he was beating me. I'm traumatized. What do you say about that? I don't know the accused, my lord. uJonathan uphinde waphika ukuthi wayekhona ngenkathi kuhlukunyezwa umsola wokuqala uMoses Biya. My lord, from the magistrate's court up to Mood SABC, I did not see any injuries on the accused up to the completion of the escort, my lord.
abameli baphinde babuza uJonathan mayelana nesibalo sekhala babehlome ngazo ngenkathi uNtanzi ethathwe yiswa phambi kaVivian Cronier. That manner in which we're armed on its own, induced force to the accused, I put it to you, and the reason you were so armed in the magistrate court and especially into the office of the magistrate wherein the statement was made, it's because you wanted to induce fear to the accused to make sure that he complies with the police instruction. Kulindeleke ukuthi kuphinde kubizwe omunye ufakazi. I-Democratic Alliance KwaZulu-Natal inxusa amaphoyisa ukuba sebenze ngokuzikhandla abopha abasola ababhekene nokubulawa kankosikazi wekhansela kanye nezingane ezintathu okhahlamba maphakathi nesifundazwe. Umuzi wekhansela uMichael Buthelezi uhlaselwe wangqongqiswa ngomlilo ngezithuba zasekuseni namhlanje. Kepha uButhelezi usindile yize sathola ukwelashwa esibhedlela. Tragic event in the history of the DA in KwaZulu-Natal. Michael lost his wife. He lost 3 of his children in this fire. He's currently in hospital, busy recovering. He's heavily sedated. He's obviously really shocked and heartbroken. In engaging with Michael this morning, he said to me that this was a fire that was caused by 2, he referred to it as bombs, and 2 flashes of light that took place and then engulfed the entire home. We live in a terribly violent province. We know the history of KwaZulu-Natal, and our appeal to SABC is to get to the bottom of whatever caused this. This was not an ordinary fire, it was an orchestrated event. Mbukeli sathi qu eyitolo kanti masibuya sokuphathela uWT. Asinandawo lala. Ivina ngoku siyaba ixesha ngoku balate. Asinandawo lala. Akabikho inshuku menzekileyo echazayo base uzawuthobheka ngaba. Sina way forward. Kushona abantu ababili kwathi amakhulu asala dengwane ngemva kokuthi umlilo ungqonqise indawo emjondolo ekhaya elisha. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda kungena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi kubhekwe elikhulu enkulumeni kaMengameli wesizwe uCyril Ramaphosa ezokwethulwa esikhathini esingaphansi kwehora. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus, ngena kuzo uzigcine ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Amakhulu abantu asele dengwane kulandela ukuqubuka komlilo kwasha imjondolo ekhaya elisha. Kushona abantu ababili kulesigameko kanti lesi sibalo kungenzeka siphinde sinyuke. Lemindeni ilahlekelwa amakhaya ayo, izimpahla zayo kanye nokunye kulomlilo obuvutha ubuhanguhangu kule ndawo wacekela phansi yonke into. Balungisa indawo for uba besithi bazawubeka ihoki khona. Isites besithi bazakhokhela abantu ilentoza temporals, but abakayenzi lonto since then. Ngoku is the 5th year from 2018, it's 2023 now, but they didn't do anything about that. Asinandawo lala. Ivina ngoku siyaba ixesha ngoku balate. Asinandawo lala. Akabikho inshuku menzekileyo echazayo base uzawuthobheka ngaba. Sina way forward. Inhlangano engenza inzuzo esiza umphakathi Gift of the Givers ikhona ukuzofaka isandla. We will be assisting the community members with hot meals, with blankets, personal hygiene items, baby care packs. We will be there for the next few days. We are engaging with the disaster risk management teams. Well, I was on the phone now with SASA. They are also en route here to come do their assessments. But we are sitting with the community members just to get the exact numbers of structures that has burnt out and the amount of community members affected. Umkhandlu waseKapa uthi usahlola umonakalo. Our disaster risk management and informal settlements teams have been activated, and we are on scene with the community to assist as far as we can with NGO partners, and we'll continue pushing with our national counterparts to make sure we have a quick turnaround time in start and kit relief.
Sihlehliselwe usuku olungaziwa isigcawu sekhomishana ezimele esiholwa yijaji eselathatha umhlala phansi uSisi Rampepe esiphenya ngembangela yomlilo owanqonqisa isakhiwo seMarshall Town eGoli enyangeni ezimbili ezedlule. Ukukhathazeka ngezokuphepha kuphazamisa umsebenzi wesigcawu esiphenya ngomlilo washisa isakhiwo eMarshall Town. Abezindaba banqatshelwe ukungena ngenxa yokuthi le ndawo ikwazi ukwamukela isibalo esithile sabantu. As we heard from the Commissioner Kampepe, our clients served the commission with a notice advising them that unfortunately, due to the fact that the venue did not comply with the requirements of the bylaws, they had to issue a notice to that effect. Umbiko mayelana nokungalandelwa kwemigomo yezokuphepha ukhishwe umasipala waseGoli. Lesigcawu sezobufakazi obuthi izindawo zokuphuma uma kunesimo esiphuthumayo sasivalelekile ngesikhathi kuqubuka umlilo. On Friday, the city advised the commission that given the head count of people present in the room, there ought to be a certain number of fire escape routes. Unfortunately, that could not be organized between last Friday and today. So it is in that regard that the city, we are instructed, had to then issue this compliance notice to the commission. Lesigcawu sinikezwe izinyanga eziyisithupha ukuze siphenye ngembangela yomlilo. Kubusho babili bokufika bakuleli ngokungemthetho ngesikhathi amaphoyisa egasela etolo eMlazi eningizimu yeTheku. Iziphathimandla zomnyango ezokuthuthukiswa komnotho zishaqe ukudla osekuphelelwe isikhathi kulezi tolo. Asibonge kakhulu namhlanje sisendaweni lapha yaseMlazi la umnyango kakhulukazi wezokuvakasha nokuthuthukiswa komnotho esifundazweni KwaZulu-Natal uzama ukuthi uvale izindawo noma ama-tuck shop lawo ekunabantu abadayisa ukudla okuthekwa bola nokuthi bathole nabalabo abadayisayo abangenawo amaphepha ukuthi badayise kule ndawo. Kanti sizokhuluma lapha noNdaba Esibiya okungiyena okuqhamuka eminyangweni wezokuvakasha esifundazweni. Ndaba kafushane nje usuku namhlanje libaleke ngani nokuthi kungani nigasele eMlazi? Ya sibonga njengoba ungqongqoshe wezokuthuthukiswa somnotho wezokuvakasha ezokwemvelo uSibonisa Duma imemezelile ngesonto elidlule ukuthi kuzoba nombhidlango ukuthi kuvikelwe abantu bala KwaZulu-Natal ikakhulukazi emalokishini naseyindaweni zasemakhaya njengoba kukhona ukudla okudayiswayo ama-spaza shop ukudla sekubolile njengoba usuke washo kuyavela futhi ukuthi ke kukhona abangenazo imvume zokuthi babe la eningizimu neSouth Africa abadayisayo ingakho nje ungqongqoshe ekhambela phambili ukuthi qinisekiswe ukuthi kuyakwazi ukuthi kuvikelwe osomabhizinisi abenza umsebenzi ngendlela eyamukelekile. Siyayithola izikhalazo eziningi lapha na kwi-department kwi-business regulation and consumer protection unit eziqhamuka emphakathini ehlukahlukene ukuthi cha bayasaba ukuthi izingane zidla lokudla lokho sekubolile. Loyo bekundaba ezinhle Esibiya eqhamuka lapha neminyangweni wezokuthuthukiswa komnotho esifundazweni KwaZulu-Natal. Asibisele izitambo ngakwena studio. Inkantolo yomthethosisekelo isithole umnyango wezasekhaya nomqondisi wawo benecala lokungayiguqula imithetho elawula bokufika kulelizwe ngokusheshsha. Lesinqumo sikhishwe namhlanje sicelweni sokuvuselela esinye sezinqumo zenkantolo esahlonza izingxenye zalomthetho njengezingekho emthethweni. Inkantolo yomthethosisekelo ithi bekufanele inqume ukuthi iziphathimandla zalomnyango zikhokhe izindleko zecala. Ungqongqoshe uyalele ukuba akhokhe ngokwakhe amaphesenti ayishumi ezindleko kwathi umqondisi jikelele yena wayayelelwa ukuba akhokhe amaphesenti angama-25. Personal cost orders against public officials who flout their constitutional obligations serve to vindicate the Constitution and hold such officials to account. The minister is ultimately accountable for the full fulfillment of his department's objectives and for the actions or failures of his officials, and he is responsible for the executive powers and functions assigned to them. Inkantolo inikeze iPhalamende izinyanga eziyishumi ukuba lenze izinguquko kulomthetho. The judgment has enforced that after that 48 hours, at the 30-day mark, they have to be brought again before court for judicial oversight. Then if they are detained for a further period of time, they have to be brought again before the judicial officer. And the idea is that at every stage there is accountability and judicial oversight. Umnyango wezasekhaya awutholakalanga ukuba uphawule.
Njengoba ompetha bomhlaba ebholeni lombhoxo bezofika kusasa kuleli iyaqhubeka imigubho yokunqoba kwamabhokobhoko lapho kudabuka khona ukapteni waleli qembu uSiya Kolisi ezwide eGqeberha. Uqala kwakhe ukunxeba ibhatyi eluhlaza uSiya Kolisi kwakwesisikolo kwaye ungoyena mntu seke waduma ukuphuphuma emsengeni. Uthe wawonga ngabafundi ngokuphumelela indebe yehlabathi amatyeli amabini eyiphakamisa njengokapteni weliqela. Abafundi bajikeleze izitalato bebhiyozela impumelelo yakhe kwaye isisikolo sijonge ukukhupha omnye uSiya Kolisi wangomso. The current learners, they view Usiya Kolisi as a pillar of strength. They view him as a source of inspiration, and many of them, they want to emulate what he has already done for the school and also for the country. Abafundi babonakala belusabela olubizo lokufana noKolisi. Ndiziva ndonwabile kakhulu kwaye ndi-encouragekile ngoba nami ngenye imini ndiyabawela uzibona ndikulaa ndawo naye kuyo uSiya Kolisi. We are very encouraged by him because he's the most person that we care about in MSA primary school, because he went to the school of encouragement and happiness and kindness. Siziva simvuyela uSiya Kolisi ngoba asizange sambona umuntu osuka apha ezwethu apho sikhoyo. So yilena ndisithi isenza sibe novuyo banathi singaba kule ndawo akuyo naye. Iqela lamabhokobhoko liza kugaleleka kweli ngolwesibini liqalise uhambo lokujikeleza nelendebe ngolwesine. Kwindaba ze-SABC ndingumcebisi Ngqina ndiseGqeberha. Kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesikusho singenamahloni ukuthi ayaqhubeka amakhulu kakhulu amathuba emvula kakhulukazi enyakatho yaZulu Natal yongena ke eMpumalanga eGauteng kanjalo nasengxenyeni ke zalapha koRustenburg kwezinye indawo lesimvula phelezela ukuduma abe ngakhulu ngokuphakathi mongena ke engxenyeni seKabeni eFreystata kanjalo naphezulu lapha koMesina sisho sithi entshonalanga sikalindele ukuthi iqhubeke nje nokubalela kulezo ndawo kanti ke mahlabela lapha phambili siyobheka usuku lakusasa lingaqhubeka nje libalele kuzo zonke indawo ezingapha sentshonalanga qhubela amathuba ke amakhulu kakhulu emvula kakhulukazi lapha engxenyeni eMpumalanga ngongena eGauteng eMpumalanga eFreystata kanjalo nakwezinye indawo ezilapha kwaZulu Natal mancane mobuye ongena enkabeni yezwe uyongena eningizimu yeKwaZulu Natal usuku lakusasa sisho sithi South African Weather Service iyaqhubeka yaskipha isixwayiso sokuthi ke ebusuku namhlanje singalindela umoya ongathanda ukuba namandla okanye ungathanda ukuba namandla ogunelo ngapha ngaseningizimu ntshonalanga ebusuku namhlanje kanti ke kusasa masihamba siyobheka kakhulukazi usuku lakusasa singalindela ukuthi lezamvula athanda ukuba namandla nomngozi ikakhulukazi lapha eGauteng ephelezela ukuduma uyongena koRustenburg imvula ezingahambisana nekhukhula mongena kakhulukazi lapha eMpumalanga siqaphele kakhulu sisho sithi ebusuku namhlanje kebanda kuzo zonke indawo esenkabeni yezwe nokho akufani kodwa mongena kakhulukazi ke endaweni ezingasogwini lapha koRichards Bay kebanda nasentshonalanga kubande kakhulu kodwa mongena kakhulukazi ke lapha kuSutherland awubheke nje amazinga okushisa ngokuphuma kwenhlamvelanga lifudumele lapha kwaPhindini yongena koKalvina lishisa lapha kuFrededali mongena lapha kwaNyango ogugulethu lingafudumana ngamandla lishisa mongena eVustile siyongena phansi lapha eStern Cape singalindela ukuthi iqhubeka nokuthi ke libe phakathi nje okanye liphole kulozo ndawo siyongena lapha kwaZulu Natal kubande lapha eduze kwentaba zokhahlamba komnambiti koBergville njengoba ke nokukhithika kuvele kukhona njengoba sikhuluma kuzoqhubeka ke kuze kuyofika ke ebusuku bakusasa ebusuku ke ikakhulukazi entatha zakusasa ikakhulukazi entabeni zokhahlamba nokho kwezinye indawo akufani mongena koRichards Bay enkabeni yezwe kuyabanda koqoqo koPhuta Dishaba koHarrismith kontabazi uyongena eGauteng aqhubeke lamakhaza likubuza ukuthi ke umajazima ngakuzo zonke indawo eseGauteng uyongena eBhatala emele ngisho ngithi ke ngiyayithetha indawo benu ubusuku obuhle. Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zakusihlwa yakosokhelela inkosazane uManzuza umshazi kaneshada ngamaqhoboza kuze kube ngokuzayo sale kahle.